Thank you, sir. স্লাইড দেখা যায়? Yes, sir. So let's get started. Today this is the second chapter we are going to discuss, and it will be about digestion, metabolism, and metabolism of nutrients in ruminants. It's as like poultry, but the system will be different. The content will be carbohydrates for ruminants. আমরা দেখব যে মেইনলি আমরা কি কার্বোহাইড্রেটকে ফোকাস করি রুমিনেন্টে। Brief structure and their digestion individually, how they digest, with what kind of enzyme needed, and what are the microbes secrete those enzymes. Carbohydrate fermentation in ruminant, and remember we are calling fermentation, not digestion, and there is a reason. We are going to discuss about it later. And fermentation in product and their metabolism. That means after fermentation there will be some kind of product which is desirable for us, and that is called end product, and there is also some product which is not desirable, that will be byproduct from our language. And we are going to discuss more details about the end product metabolism. Something wrong. Okay, so what I'm not going through is that some of the definitions, some of the terms that I covered in the previous two courses, like definition of digestion. Of course, you have to go through in context of ruminant. And remember that herbivorous mammals has compound stomach. From this point of view, we have to define digestion for ruminant. Types of digestion in ruminant, which is very similar, very resemble to the types of digestion that was provided in case of poultry nutrition. And okay, types of digestion একটু মনে করাই দিই যে একটু আগে যে ফার্মেন্টেশনের কথা বলেছিলাম ওটি কেন ফার্মেন্টেশন বলা হয়। So what is happening with the help of microbes in the rumen is, instead of digestion we call it fermentation, because it is aided by the microbes and whole consortia of microbes, not only bacteria but protozoa and fungus as well. So that's why the digestion which is taking place by the allosteric enzyme. Allosteric মানে হচ্ছে পোলট্রিতে পড়েছিলাম, allosteric হচ্ছে enzymes originated from microbes and other sources other than the host, right? So this is allosteric enzyme. So এই allosteric enzyme দিয়ে এরপরে microbes দিয়ে যেসব digestion হয় ওগুলোকে simply আমরা fermentation বলি। এখানে কিছু হিন্টস দিয়েছি, এইটার আলোকেই তোমরা ইয়ে করবা। এবং ক্লাসিফিকেশন অফ ফিড স্টাফ স্পেশাল উইথ স্পেশাল এমফেসিস অন রুমিনেন্ট ফিড স্টাফ, একই অলমোস্ট। তোমরা যদি মনে করতে পারো ফিড স্টাফ, এরপরে রাফেজ কনসেন্ট্রেট দিয়েছিলাম, মিনারেলস ভাইটামিনস দিয়েছিলাম, নন নিউট্রিটিভ ফিড অ্যাডিটিভস দিয়েছিলাম পোলট্রিতে, যদি মনে থাকে তোমাদের। এরপরে ডিটেল কার্বোহাইড্রেটের ক্লাসিফিকেশন ছিল, ইচ অ্যান্ড এভরি কাইন্ড অফ নিউট্রিয়েন্টের ক্লাসিফিকেশন ছিল আলাদা আলাদা করে। So এখানে বলা হয়েছে যে ক্লাসিফিকেশন অফ ফিড স্টাফ ইন কেস অফ রুমিনেন্ট অলমোস্ট সিমিলার ফিড স্টাফ চলে আসবে। এগুলো তোমাদের পড়ে নিতে হবে কাইন্ডলি, এগুলো প্রোভাইডেড অলরেডি, এবং রিপিটেডলি ডিসকাস করার কোনো মিনিং আছে বলে আমি মনে করি না।
আমরা সরাসরি চলে যাব হচ্ছে কার্বোহাইড্রেট ফার্মেন্টেশন, কার্বোহাইড্রেটস ফর রুমিনেন্ট কী কী কার্বোহাইড্রেট আছে আমরা ফোকাস করব খুব অল্প কয়েকটাতে। Carbohydrates in ruminants can be divided into two categories. One is storage polysaccharide and or non-structural polysaccharide, which is kind of cell content. For example, the starch fructans. These are readily available, but digestion may be restricted by the presence of intact cell wall and presence of tannin. So tannin is also a part of carbohydrate, which is sort of storage carbohydrate, but mostly remain with the uh, structural carbohydrate that we will go through very briefly. And structural polysaccharide, one is, I told, two subcategories. Number one, storage or non-structural polysaccharide for ruminants. Example is starch and fructans. These are readily available, that mean easily digestible by the host, by the animals, but this digestion can be restricted by the presence of intact cell wall and presence of tannin as well. This appear because the feed we provided to the ruminant is not as refined as we normally eat. For example, if we আমরা যেমন যদি রুটি বানাই বাসায়, সেটা নর্মালি হোয়াইট ফ্লাওয়ার দিয়ে হয়, রাইট? যে হুইট ব্র্যান্ডটাকে সেপারেটেড করা হয়েছে, কিন্তু সেম হুইট যখন অ্যানিমালকে খাওয়াবা তখন কোনো রকমই ক্রাশ করে খেতে দেওয়া হয়, যার জন্য ওখানে সেল ওয়াল থাকে কিছু, এবং সেই সেল ওয়ালের সাথে আসলে ইনটেক অবস্থায় কিছু কিছু স্টার্চ থেকে যেতে পারে, যেটা স্টার্চের ডাইজেস্টিবিলিটি অ্যান্ড অ্যাভেলেবিলিটি রিডিউস করবে নর্মালি। দ্যাটস ওয়াই দিস 2 points here. Same goes for tannin as well. It is also a carbohydrate that is providing structural rigidity and also kind of bind some of the readily available starch. So keep in mind this, and this will be a little different from human consumption as well as non-ruminant as well. And structural number two, polysaccharide or carbohydrate for ruminant is a structural polysaccharide, which is cellulose, hemicellulose, and lignin, also pectin to some extent, especially in case of industrial byproduct when feeding to the animals. Then you have to remember pectin. This is all about carbohydrate in case of ruminant that we are going to go through in details, right? So if you look at the picture, this is cell content. There are several walls, and these walls, some of the inner content like starch, for example, it will be intact with the cell wall, right? That's when the digestibility can be reduced. And what does actually accept starch? What does other component present in the cell contents? It's here, like sugar. From starch you will find sugar as well as starches, fat, protein, non-protein, and also some sort of pectin that will remain just beneath the cuticle layer. And cell structure তোমরা আগে পড়েছো জুলজিতে, এরপরে আর কোথায় পড়েছো আমি জানি না, পড়ার কথা। সেল স্ট্রাকচার যখন আমরা দেখব, ফর এক্সাম্পল আমরা একটা মেইজ প্লান্ট খাওয়াচ্ছি অ্যাজ এ হোল টু দ্য রুমিনেন্টস, সো এখান থেকে দুইটাই পাবে, একটা সেল কন্টেন্ট পাবে যেটা মেইজ গ্রেইন থেকে পাবে, অ্যাজ ওয়েল এজ সেল ওয়াল পাবে যেটা মেইজ স্টেম। এই সেল কন্টেন্টটা অলওয়েজ রিমেম্বার দ্যাট সেল কন্টেন্ট will be the storage carbohydrate, mostly starch. Besides that, it contains organic acid, protein, and some other soluble
sugar as well, soluble carbohydrate. This will be readily digestible, very easily digestible, and it takes uh, minimum time compared to digestion of cell walls. And whereas cell wall consists of all fiber component like cellulose, hemicellulose, lignin, cutin, uh, pectin, and to some extent silica as well. Silica জানো কি? কেউ একজন? Anyone? Silica? Pali. আচ্ছা, সিলিকা এই সময়ে ধান ধান গাছে ধান আসা শুরু হয়েছে, তাই না? গ্রামে অনেকেই থাকো, ধান আসা শুরু হয়েছে। যদি একটা ধান ক্ষেত দিয়ে হেঁটে যাও তাহলে দেখবা কিছু কিছু মানে কাটার মতো কিছু কিছু তুমি ফিল করবা যে তোমার শরীরে লাগতেছে অথবা হাতে লাগতেছে। আচ্ছা, যেটা ইয়েতে তোমার লিপসে মোস্টলি থাকে, এটাই হচ্ছে সিলিকা। যখন ফ্রেশলি খাওয়াবা অ্যানিমালসকে তখন সিলিকা কন্টেন্ট মানে থাকে এবং অ্যানিমাল সেটা কনজিউম করে। বাট সিলিকা ক্যান বি রিমুভড উইথ দ্য ড্রাইং প্রসেস। হ্যাঁ, তোমরা খড়ে দেখবে এই সিলিকা নাই। হ্যাঁ, খড় যারা হ্যান্ডেল করছো এবং কাঁচা মানে পেডি প্লান্ট যারা হ্যান্ডেল করেছো তারাই এই জিনিসটা হয়তো ফিল করেছো, না ফিল করলেও এখন মনে থাকবে, তোমরা ফিল করবে। হলুদ হলুদ কালার মনে হয় না, এটা হলুদ কালার না, এটা মানে দূর থেকে অথবা কাছাকাছি থেকে দেখা যাবে যে ওই যে শিশির পড়লে যেরকম কালার একটা না, অনেকটা ওই টাইপের একটা কালার, এরকম কালার। So it is silica. So to some extent, very little amount of silica can be consumed by the animals, and that is also classified as cell walls because it has more than 18% fiber. Rafiz's definition মনে আছে তো, তাই না? 57 ID Rafiz. What is Rafiz? Raffles. Sorry, feeds like dry feed like hay, rice husk. No, those are examples. So you come with simple definition, Rafiz. Raffles is the dry substance of any greenish one. No, that's not the definition. ID number 30. 30 আছে? ID number 39. Containing more fiber, something like that, sir. ID number 45. So, Raffles are vegetarian content. ID number 33. So, ID number 37. So, নাই। এই রায়হান, তুমি আজকে অ্যাটেন্ডেন্স দিবা, যারা যারা নাই আমি তাদের আইডি দেখতে চাই যে আছে নাকি নাই, ঠিক আছে? স্যার আসি তো 37 আচ্ছা, শোনা যাচ্ছে? ডেফিনিশন বলো। রাফিজ, হোয়াট ইজ রাফিজ? রাফিসের ফাইবার কন্টেন্ট কোনো পার্সেন্টেজ দেওয়া আছে মেবি, ঠিক খেয়াল আছে না। আচ্ছা, তোমরা একটু ওই যে তোমাদের যদি ইয়ে থাকে প্রিভিয়াস দুইটা কোর্সের যে কন্টেন্ট দেয়া আছে, স্লাইডগুলো দেয়া আছে, এইটা মোটামুটিভাবে 1-1.5 ঘন্টায় সবগুলো আজকে একটু চোখ বুলাই নিবা, ঠিক আছে? তাহলে মনে পড়বে। রাফেজের একটা কন্ডিশন ছিল যে মাস্ট হ্যাভ টু হ্যাভ মোর দেন 18% ফাইবার এবং লোয়ার ইন টিডিএন and lower in digestible nutrient, and mostly from plant cell wall or plant cell itself. Okay, so এটাই রাফেজ। আমরা এই স্ট্রাকচারাল যখন পড়ব, সেল ওয়াল, স্ট্রাকচারাল পলিস্যাকারাইড, ওইটা সবগুলাই হচ্ছে রাফেজ। সেলুলোজ, হেমিসেলুলোজ, লিগনিন, এগুলো সবই রাফেজ। whereas সেল কন্টেন্ট যেটা সেটা কনসেন্ট্রেটেড ক্যাটাগরিতে। এবং এই সেল ওয়ালগুলো অলওয়েজ ডিফিকাল্ট টু ডাইজেস্ট because of the presence of fiber in the stem of a plant. With the age, the fiber become harder,
with a bond like lignocellulose bond is a presence of lignin. With the increase of age, this lignin make a strong bond with cellulose. That's why it called lignocellulose bond, and that's actually reduce the uh, that provides hard structure or to the plant, and that is beneficial for plant itself because it provides a structural rigidity. It protects from the predator. But when we are considering those hard plant, mature plant for animal feeding, this is the objection because this actually reduces digestibility enormously, and it is also difficult to uh, digest within a time by the cell rumen microbes, and it needs a huge amount of microbial enzyme for its digestion to make the nutrient available from it itself. So actually it is any kind of cell wall, because of the hard structure, it is actually difficult to digest. Besides that, we are going to see the structure of this each and every cell wall component. We will see it is much more complex structure compared to the cell content like stars and other. So let's come to the storage polysaccharide first. আমরা দুইটাই আলোচনা করব, একটা হচ্ছে স্টার্স আর একটা fructans in case of storage polysaccharide. Starch দেখেছো কখনো? আমরা দৈনন্দিন কিচেনে মোটামুটি ভাবে ফাস্ট ফুডের জন্য ইউজ করে থাকি, এরকম কোন স্টার্চ তোমরা ইউজ করো মেয়েদের মধ্য থেকে? 41 আইডি 41 আলু আলু Yes, sir. রান্না করে যাও, রান্না বান্না করো? না স্যার। আচ্ছা, আমু তো রান্না বান্না করে। জি স্যার। চাইনিজ রান্না করে? না না করে না। আচ্ছা আচ্ছা, কে চাইনিজ রান্না করে অথবা চাইনিজ রান্না করতে পারে অথবা আমুরা চাইনিজ রান্না করে তোমরা দেখেছো? কে কে আছে এরকম মেয়েরা? আমার আম্মু করে। কে এটা? স্যার উষা। উষা, তোমাকে অ্যাবসেন্ট দিয়েছি আমি, তুমি কোথায় ছিলে? মাত্র জয়েন করলা? না স্যার, রেসপন্স ছিল না, একটা কোশ্চেন করেছিল। এনিওয়ে, এই চাইনিজ রান্না করতে একটা সর্ট অফ নট পিউরিফাইড বাট সর্ট অফ, স্যার আমি তো ফার্স্ট থেকেই ছিলাম। এটা কি ইয়েস স্যার। চাইনিজ রান্না করতে স্যার কর্নফ্লাওয়ার। কর্নফ্লাওয়ার, ইয়েস। So cornflour is your refined starch na, but we can consider it is mostly starch because corn এর মধ্যে mostly starch থাকে। তো স্টার্চ গুলো দেখতে এরকম পাউডারি ফর্ম হয়, জাস্ট লাইক কর্নফ্লাওয়ার একটু ক্রিমি কালার হয় আর পিউরিফাইড স্টার্চ একবারে হোয়াইট হবে, বাট প্রপার্টিজ অলমোস্ট সেম। যে পানিতে ফেললেই দেখা যায় উপরে ভেসে থাকবে না, মানে স্টার করলে ডিজলভ হতে চাইবে না, এই টাইপের কিছু ক্যারেক্টার। এনিওয়ে, ওটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্কেলে, আমরা এটা পরে দেখবো যখন ফিড ফর্মুলেশনে যাব। বাট স্টার্স অর অ্যামাইলেজ আমরা অ্যামাইলাম বলতে পারি, হ্যাঁ, স্টার্সের একটা নেম, ইজ এ কার্বোহাইড্রেট consisting of large number of glucose unit joined by glycosidic bond. তোমাদের এবারের আমি জানি না এই মিড টার্ম পরীক্ষাগুলো কোন ফর্মে হবে, বাট যদি কুইক মিড টার্ম পরীক্ষা নেওয়ার একটা আসে তাহলে হয়তো আমার ক্ষেত্রে আমি এমসিকিউ করার চেষ্টা করব, নট শিওর ইয়েট, বাট একটা চিন্তা ভাবনা আছে, ডিপেন্ডিং অন দ্য সিচুয়েশন and type of decision is going to taken by the university. So সেই ক্ষেত্রে আসলে এই টাইপের কোশ্চেন আসতে পারে, ঠিক আছে? What is amylase, right? তারপরে glycosidic bond present in lipid, something like that. Glycosidic bond actually present in starch. So just to give you the point, যখন পড়বা বুঝে বুঝে পড়বা, ঠিক আছে?
So starch is a polysaccharide and is produced by mostly green plant as an energy store house. So যখনই মানে তোমরা কোনো গ্রেইনের কথা চিন্তা করবা, একটা প্ল্যান্টের মানে এনার্জিগুলো স্টোর হয় হচ্ছে গ্রেইনে, রাইট? So all a polysaccharide গুলো বিশেষ করে starch is produced mostly by the green plant as energy store. So এগুলো হচ্ছে ভেরি বেসিক, এগুলো তোমরা আসলে পড়লেও পাবা। আমি খুব শর্টলি যাই কারণ আমাদের টার্গেট হচ্ছে ফার্মেন্টেশন এবং মেটাবলিজম। এরপরে কিছু এক্সাম্পল দেয়া আছে। পিওর স্টার্চের কালার হোয়াইট, টেস্টলেস, অর্ডারলেস হয়, কাইন্ড অফ পাউডার. It consists of two types of molecule. One is linear, another one is helical. Linear is one chain, helical is branched, right? Sorry, linear and helical amylose and branched amylopectin. এবং এই দুইটা যদিও স্টার্চ, ডিপেন্ডিং অন দ্য টাইপ অফ চেইন ডিফারেন্ট এনজাইম নিডেড, সেটা আমরা দেখতেছি খুব তাড়াতাড়ি। এখানে কিছু স্ট্রাকচার দেয়া আছে, amylose and branched amylopectin. amylose এর ক্ষেত্রে আলফা অ্যামাইলেজ এনজাইম দরকার হয়, বিটা অ্যামাইলেজ এনজাইম দরকার হয়, যেটা মানে আফটার ব্রেকডাউন দ্য প্রোডাক্ট আর লিটল ডিফারেন্ট। এখানে ডেক্সট্রিন, ম্যালটোজ, গ্লুকোজ মিক্সচার আসতে পারে, আর বিটাতে অনলি মাল্টোজ আসতে পারে, ইটস কালার, দ্যাটস ওয়াই। অ্যান্ড গ্লুকো অ্যামাইলেজ যেটা অ্যামাইলোপেকটিনের উপর অ্যাকশন নেয়, সেটা সরাসরি গ্লুকোজ ইল্ড করে। এবং এই যে এনজাইমগুলা স্টার্চ ডাইজেশনের জন্য, এগুলা রুমিনেন্টের বডি থেকে কোনো অর্গান থেকে আসে না, ফ্রম ইনসাইড। ইট উইল কাম ফ্রম microbes, mostly starch digesting microbes, breakdown microbes. Here is some examples. এই এনজাইম ব্যাকটেরিয়াগুলাই হচ্ছে এনজাইমগুলা প্রডিউস করবে, সিক্রেট করবে। Besides bacteria, protozoa can also digest starch. Fungus can also digest starch. That means when we are calling like protozoa can digest starch, you have to understand that this protozoa will attack starch, get their required nutrient. In exchange, they will release enzymes like which is required for the breakdown of this product. So when we call digestion, you have to remember the process is like microbes will attack for their own survival, for their own nutrition. In exchange, they will secrete enzymes, and those will be completely digesting the substrate, right? So you have to remember like this. Unlike poultry, যখন আমরা পোলট্রিতে ডাইজেশন বলছি, তখন মনে হচ্ছিল যে এনজাইম আসে পোলট্রির ভিতর থেকে from any organs, and that is going to digest the nutrient. But here is situation is a little different, but the sounds are almost same, although it is sounding same, but the mechanism is really different. And this is kind of difference of digestion and fermentation between ruminant and non-ruminant. It's behind the scene. You have to remember being an expert. স্টার্চের ক্ষেত্রে আর কিছু কথা হচ্ছে যে অল আইসোলেটেড স্টার্চ ডাইজেস্টেড ইন এ সিমিলার রেট। যদি আমরা এই স্টার্চ দিই, এই স্টার্চ যেটা পিউরিফাইড স্টার্চ, সেটা যে কোনো সোর্স থেকে তুমি করো, আইদার মেইজ থেকে করো, হুইট থেকে করো, রাইস থেকে করো, সেটা ইকুয়াল রেটে ডাইজেস্ট হবে। ডিফারেন্স অ্যারাইজ মোস্টলি ফ্রম দ্য প্রোটিন ম্যাট্রিক্স সারাউন্ডেড in the starch granules, like wheat and barley easily attacked by the proteolytic bacteria, and corn and sorghum highly resistant to proteolytic bacteria. This is the example that the difference may arise depending on the protein matrix that surrounded in the starch granules. Another store is
polysaccharide is fructans, which is not very important in our case, but as the ruminant like poultry, milk, dairy and beef industry is kind of getting bigger and commercialized, in that case we are going to use a lot of unconventional feed resources like different roots and tubers, as well as like agro-industrial byproducts. In that case, actually, you may have to remember what is fructans and how does it look like, how it will digest. So fructan খুব briefly আমরা পড়ি, তোমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট আছে cellulose, hemicellulose and lignin, also stars. Fructans হচ্ছে fructans, তোমাদের সাউন্ডটা একটু ডিফারেন্ট লাগতেছে, বাট ইটস a combination of all fructose, হ্যাঁ, যেসব তোমার feed element, feed ingredients fructose contain করে combinedly সবগুলোকে fructans আমরা বলতেছি। যেমন সাইট্রাস ফ্রুটকে অল টুগেদার আমরা সাইট্রাস ফ্রুটস বলি, যেগুলো হচ্ছে একটু টক জাতীয়, সেরকম একটা টার্ম। ফ্রুক্টান্সের তোমার এই লিঙ্কেজ মনে রাখার দরকার নেই, আসলে অত বেশি কঠিনে যাওয়ার দরকার নেই, তোমরা বেসিক জিনিসগুলো শিখো এবং মোর ইম্পর্টেন্টলি ক্লিয়ারলি ফার্মেন্টেশন এন্ড মেটাবলিজম শিখতে হবে। এটা যেহেতু স্টোরেজ পলিস্যাকারাইড, অলমোস্ট কমপ্লিটলি ডাইজেস্টেড বাই দ্য ব্যাকটেরিয়া and protozoa, just like starch, present at the level of 1 to 5% of the total dry matter. আমরা স্টার্চ যত বেশি পরিমাণে দিতে পারি, এটা তত বেশি পরিমাণে দিতে পারি না, 5% at the rate of like fat inclusion level. So you can guess it is a very insignificant amount compared to the total amount needed by 600 kilos of dairy cattle. Fructans, one of the best example is inoleins, are a group of naturally occurring polysaccharide produced by many types of plant as a mean of storing energy, which is the typical definition of storage polysaccharide found normally in roots and rhizoids roots. এটা একটা আফ্রিকান একটা রুটস, যেটা আছে চিকোরি রুটস বলে, সর্ট অফ আমাদের যে মূলা আছে ওই টাইপের একটা রুটস, যেটা আমাদের দেশে ওইভাবে হয় না, বাট ইট কনটেইন লট অফ ফ্রুক্টান্স, যেটা একটা গ্রেটেস্ট এক্সাম্পল, এবং কমপ্লেক্স একটা স্ট্রাকচার দেওয়া আছে যেটা তোমাদের দরকার নাই। সো এই পর্যন্তই হচ্ছে যে স্টোরেজ পলিস্যাকারাইড, মোস্টলি স্টার্চটা সম্পর্কে তোমাদের ভালোভাবে জানতে হবে। এরপরেই আসি স্টোরেজ পলিস্যাকারাইড, যেটা আছে প্লান্ট সেল ওয়াল, রাইট? স্টোরেজ mostly contain cellulose, hemicellulose interlinked together. Pectin polysaccharides serve as a networking substances. এই ফিগারটা তোমাদের আগেও দেখানো হয়েছে, এখানে দেখো ডিফারেন্ট লেয়ার্স থাকে একটা সেল ওয়ালের। স্যার শোনা যায় আমাকে? জি স্যার, শোনা যাইতেছে স্যার। এটা রিকানেক্ট হয়েছে, রেকর্ডিং হচ্ছে, কন্টিনিউইং। There are our slide show. দেখা যায় না স্যার। হ্যাঁ, দেখা যায়। Yes. যাচ্ছে ডিফারেন্ট লেয়ার্স আছে একটা সেল ওয়ালের, এবং ডিফারেন্ট কম্পোনেন্টস আছে। এই যে রেগুলার শেপ প্যারালালি সিচুয়েটেড ইজ দ্য সেলুলোজ, এবং সেলুলোজের মাঝে যে নেটওয়ার্কিং ফর্মে আছে, এই গ্রিনটা হচ্ছে হেমিসেলুলোজ এবং এইটা হচ্ছে পেকটিন, রাইট? সো এতটুকু তোমাদের একটু আইডিয়া থাকলেই হবে। এবং সেকেন্ডারি সেল ওয়াল normally thickened and lignified হচ্ছে যে a process that lignin bind with other substances to provide hard structure. That process is called
lignification or যেখানে lignification হয়